Give me a second. Ah! Sit up. Journey. Put your hands up behind the head. Easy. Right? I'm gonna get underneath you. Easy. Big stretch up and back. Relaxing. Hard to relax. Good breath in, all the way out. Roll a little. Okay, go ahead and sit up. That when you do this side, it hurts a little bit here, and I think it's because the thing that I felt this morning. So. Other side. Mm-hmm. We'll check one more thing, maybe it's a rib, so it doesn't face down. So I'll pull here and push in like that. Oh my god. Okay, coming up. That's it. Cracked it all. Oh my god, super. Cuéntanos de tu experiencia con el quiropráctico. Me encantó. La primera vez que vengo a un quiropráctico y fue más el susto que la experiencia que tuve. Muy buena. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿O la parte que más te ayudó? El crack de la última parte, cuando él hizo el crack de la espalda y que cogió la cadera y la vértebra, pues esa parte. Muy bien. Ay, la cabeza. Fue el neck, El cuello. Ajá. Bueno, esperamos que vuelvas y que te sientas mejor. Gracias, mil gracias, así será. Chao.